Good morning students, I am Bharati, spectroscopy. Today discussing topic is nuclear power hazard exchange spectroscopy. Already you know that nuclear power hazard effect. ఓకేనా న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో మనకి తెలుసు. ఏంటి న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోటాన్కి దాని పక్కనున్న నైబర్హుడ్ ప్రోటాన్ అంటే నియర్లీ క్లోజ్డ్ ప్రోటాన్తో కపుల్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఎన్హాన్స్ ద కపులింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని ఎన్హాన్స్ చేసే దానిని మనం ఏం చెప్తున్నాము? న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఓకేనా, న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇన్ దిస్ న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ nuclear power hazard exchange spectroscopy experimentally is two-dimensional. Okay, experimentally is two-dimensional transit in this nature any hydrogen nucleus that may interacted with one another through a dipole relaxation process. This will be appear as a cross link. Okay na, nuclear power hazard effect lo exchange spectroscopy lo nuclear power hazard exchange స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? ఇది ఒక 2-dimensional టెక్నిక్. ఓకేనా, దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైనా ఒక ప్రోటాన్ న్యూక్లియస్ అంటే హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ అనేది దట్ మే ఇంటరాక్టెడ్ విత్ అనదర్ ఒక న్యూక్లియస్లో ఉన్న ఒక ప్రోటాన్ అనేది వేరొక దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు త్రూ ఎలాగా డైపోల్ రిలాక్సేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఒక క్రాస్ లింక్ అనేది కనిపిస్తుంది, ఒక క్రాస్ లింక్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్క్లూడ్స్ న్యూక్లియర్ దట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కపుల్డ్ టు వన్ అండ్ అదర్, బట్ it also include the nucleus that are not directly coupled but are located nearly or one and other through a space. ఓకేనా, న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఇది ఒక 2-dimensional టెక్నిక్. ఇందులో ఒక న్యూక్లియస్లో ఉన్న ఒక ప్రోటాన్ అనేది అదర్ ప్రోటాన్తో కపుల్ అయినప్పుడు కంపల్సరీగా మనకు ఒక క్రాస్ లింక్ అనేది కనిపిస్తుంది త్రూ దేని ద్వారా? డైపోల్ రిలాక్సేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్క్లూడ్స్ విత్ nuclear that are directly coupled to one another, but it also ఇన్క్లూడ్స్ న్యూక్లియస్ దట్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కపుల్డ్. ఇది డైరెక్ట్గా హైడ్రోజన్ ఆటంతో కపుల్ అవ్వకపోవచ్చు. ఒకవేళ కపుల్ అయితే కనుక అది క్రాస్ లింక్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ అది కపుల్ అవ్వకుండా అదేంటి దాని దగ్గరలో లొకేటెడ్ ప్లేసెస్ అనేవి మనకి దాని ప్లేస్లో మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రోటాన్ అనేది చాలా దగ్గరగా అంటే క్లోజప్లో ఉన్నట్టు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చెప్తామంటే న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ ప్లస్ టెక్నిక్ the time delay which follows the second plus, that is the nuclear power hazard exchange spectroscopic technique, has become experimentally especially useful in this study of large molecule. ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? లార్జ్ మాలిక్యూల్, ఏవైనా పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ టెక్నిక్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ సచ్ యాజ్ ప్రోటాన్స్, ప్రోటీన్స్ కానీ లేకపోతే పెప్టైడ్స్ కానీ లేకపోతే న్యూక్లియోసైడ్స్ కానీ వెరీ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ కదా, ఇటువంటి మాలిక్యూల్స్ దగ్గర మాత్రమే న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని మనం స్టడీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ మూవ్ ది స్లోలీ ఇన్ ద సొల్యూషన్స్. ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి? ఈ ప్రోటీన్స్ కానీ లేకపోతే పాలీన్యూక్లియోటైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వెరీ స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇందులోని ఇన్ సొల్యూషన్స్, విచ్ మీన్స్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఇంటరాక్షన్స్ హ్యావ్ మోర్ టైమ్ టు డెవలప్డ్ ఇన్ దిస్ conformations. The protons are close to each other and would be expected to show న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఇవి న్యూక్లియర్ పవర్ హెజర్ ఎక్స్చేంజ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది మన మోస్ట్ ప్రాపర్లీగా దేంట్లో చూడొచ్చు? లార్జ్ మాలిక్యూల్స్లో చూడొచ్చు. లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ సచ్ యాజ్ ఏమని చెప్తున్నాము? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఓకేనా, ప్రోటీన్స్ లేకపోతే
పెప్టైడ్స్ ఇవన్నిటిలో కూడా మనం న్యూక్లియర్ ఓవర్ హైజర్ ఎక్సెన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని బాగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందులోకి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇది న్యూక్లియర్ ఓవర్ హైజర్ ఎక్సెన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ది పాలీపెప్టైడ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ మూవ్ వెరీ స్లోలీ ఇన్ సొల్యూషన్స్లో ఇవి చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏమని చెప్తున్నా అంటే న్యూక్లియర్ ఓవర్ హైజర్ ఇంటరాక్షన్స్, ఓకేనా, న్యూక్లియర్ ఓవర్ హైజర్ ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల ఇవి చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాయి. హ్యావ్ ద మోర్ టైమ్ టు డెవలప్డ్ ఇన్ దిస్ కన్ఫర్మేషనల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడానికి ఇవి చాలా ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. దీస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ వుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు షో ది న్యూక్లియర్ ఓవర్ హైజర్ interactions. For example, this molecule, in this molecule benzene having NCH and C double bond was CH3. In CH3 molecule very close up to this CH3 molecule is very close up to that hydrogen. This is called as nuclear over Hauser interaction. This CH3 molecule very close up to CH, okay, now this molecule, this is called as a nuclear over Hauser interactions. And second example this one is this CH3 is very close to this hydrogen atom, so this is called as a nuclear over Hauser interaction. Next one is the Rossi model. Rossi means it is the same as the Rossi but for the middle size molecules. ఇప్పుడు చూడండి, న్యూక్లియర్ ఓవర్ హైజర్ ఎక్సెన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రాపర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ కదా. లార్జ్ మాలిక్యూల్స్లో దీన్ని చూడడం జరుగుతుంది. రోసీ మోడల్కి వచ్చేసరికి రోజు స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీన్స్ ఏమని చెప్తున్నా అంటే మిడిల్ సైజ్ మాలిక్యూల్స్లో ఈ సిగ్నల్స్ని మనం ఇంటరాక్షన్ని ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మిడిల్ సైజ్ మాలిక్యూల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటే రోసీ మోడల్ అని చెప్తుంటారు. రోసీ మీన్స్ రొటేటింగ్, ఓకేనా, రొటేటింగ్ phase over Hauser effect spectroscopy. Rossi models means rotating phase over Hauser effect spectroscopy used to determine the signals which a line from proton closed in space if they are not bonded, okay na, if they are not bonded, that is called as a Ross's technique. In this 2DJ resolved spectroscopy, 2-dimensional J, okay na, resolved spectroscopy, they conversion 2D spectrum as the chemical shift taken on a x-axis and the coupling constant values are taken on y-axis are known as 2DJ resolved spectroscopy. What is meant by 2DJ resolved spectroscopy? Resolved spectroscopy అంటే ఏం చెప్తున్నాం, ఇది 2 డైమెన్షనల్ అంటే ఎక్స్ డైమెన్షనల్ తీసుకుంటాం, వై డైమెన్షనల్ తీసుకుంటాం. ఎక్స్ డైమెన్షన్లో మనం ఏం తీసుకోవాలి, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని తీసుకుని, దట్ ఈస్ ద కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్, ప్రోటాన్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకొని వై యాక్సిస్ మీదకి వచ్చేసరికి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే 2DJ resolved spectroscopy అంటాం. In this 2DJ resolved spectroscopy can be used to as the two types, that is the homo 2DJ resolved spectroscopy and hetero 2DJ resolved spectroscopy. అర్థమైందమ్మా? ఒకసారి చూడండి, 2DJ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక 2 డైమెన్షనల్ స్పెక్ట్రమ్ మీద కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని, దట్ ఈస్ ద ప్రోటాన్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకొని వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటున్నాం, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని కనుక తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ 2DJ resolved spectroscopy. The 2DJ resolved spectroscopy can be classified into two types. What are they? Homo 2DJ resolved spectroscopy and hetero 2DJ resolved spectroscopy. Homo 2DJ resolved spectroscopy means a 2D spectrum, the chemical shift, that is the chemical shift proton chemical shift values on x-axis is plotted against the multiplicity and coupling constant of proton coupling on other axis, that is called as homo 2DJ resolved spectroscopy. అర్థమైందా? x-axis మీద ఏం తీసుకుంటున్నాం, ప్రోటాన్ యొక్క డెల్టా ppm వాల్యూస్, దట్ మీన్స్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని x-axis మీద తీసుకుంటాం. y-axis మీద ప్రోటాన్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని, ఒక ప్రోటాన్ అనేది వేరొక ప్రోటాన్తో
కపుల్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏర్పడిన కపులింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హోమో 2DJ రిజల్ట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఇన్ దిస్ హోమో 2DJ రిజల్ట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ గ్రాఫ్ చూడండి అమ్మా. అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఓకేనా, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం, డెల్టా పీపీఎం వాల్యూస్. ఇన్ వై యాక్సిస్ ఆన్ వై యాక్సిస్ ప్రోటాన్ కపులింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హోమో 2DJ coupling constant. And the graph plotted indicates that the midpoint of multiplicity lines, this is the midpoint of multiplicity lines on this middle row of the stalk in this y-axis. Okay na, this is called as homo 2DJ spectroscopy. And for example homo 2DJ spectroscopy, for example CH3 C double bond O CH2 CH3. In this molecule how many signals are present in this molecule? 3 types of signals. What are they? CH3, this CH3 bind with C double bond O C, so this type of signal, this is the one type of signal. This CH2 bind with oxygen atom one side and other methyl group, this is having one type of signal. And CH3 bind with CH2, this CH3 gives one type of signal. Already you know that n+1 rule. Okay now, in this n+1 rule means, in this n+1 rule, so n means number of neighborhood protons. in CH3లో ఏమైనా ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ నైబర్హుడ్ ప్రోటాన్స్ ఏమీ లేవు. దేంతో బైండ్ అయింది? C డబుల్ బాండ్తో బైండ్ అయింది కాబట్టి అందులో ప్రోటాన్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి CH3 మాలిక్యూల్స్ గివ్స్ సింగ్లెట్. అండ్ CH2 మాలిక్యూల్ బైండ్ విత్ వన్ సైడ్ oxygen atom and other side CH3, 3 hydrogens, 3 plus 1 4, that is the quadrate. Okay na, CH3 molecules having n+1 rule, neighborhood protons are 2 plus 1, that is the 3, that is the triplet అంటే 3 సిగ్నల్స్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హోమో 2DJ resonant spectroscopy. And second one is a hetero 2DJ result spectroscopy. A 2D spectrum, the coupling constant of C13 on x-axis. Okay na, ఒకసారి చూడము. హోమో 2DJ రిజల్ట్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీన్స్ ఏమని చెప్తున్నా, ఒక 1 x-axis మీద కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్. ఏ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్? ప్రోటాన్ NMR. ఓకేనా, ప్రోటాన్ NMR కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ని x-axis మీద తీసుకొని y-axis మీద కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. ఏ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్? ప్రోటాన్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని y-axis మీద తీసుకుంటే కనుక దాన్ని ఏమంటారు? హోమో 2DJ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్, హోమో 2DJ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని చెప్తూ ఉంటున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హెటరో 2DJ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీన్స్ x-axis మీద ఏం తీసుకోవాలి? C13 NMR కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, C13 NMR కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఆన్ x-axis. అండ్ y-axis ఏం తీసుకుంటున్నాము? y-axis కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, అండ్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హెటరో 2DJ రిజనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎథైల్ ఎసిటేట్, CH3 C double bond O CH2 CH3 is called as ethyl acetate. In this ethyl acetate having how many signals? 3 signals. This one CH3 molecule, this one CH3, this one CH2 and this one CH3. Okay na, this is the quadrate, this one is the ఏంటిది triplet, this one is the quadrate. Okay na, this is the CMR or off resonant spectroscopy. Okay na, this is called as homo 2DJ resonant spectroscopy and hetero 2DJ resonant spectroscopy. Second one is the double quantum filtered Cauchy. Okay, double quantum filtered Cauchy. The double quantum filtered Cauchy experiment user as the third 90 plus after the Cauchy sequence to show these signals in the spectrum that have been converted to double quantum, whereas the after the second plus. This technique causes as the diagonal and the caused peak for this appearance in this pure absorption mode in this spectrum. The Cauchy sequence which double quantum filtered brought some advantages compared to this conventional Cauchy. The diagonal floated and this correlation spots are not space shifted to 90 and they have to some other
anti-phase structures. It is possible to phase as who all the peaks of the spectrum in this positive and are in negative, allowing all these are early identified of the peaks. These corrections or these are these closest to the diagonal, and this is the hetero 2DJ regional spectroscopy. In this hetero 2DJ regional spectroscopy, C13 values are taken on x-axis, and y-axis means coupling constant values, proton coupling constant values. This is called as a hetero 2DJ spectroscopy. Okay na? Thank you, students.